Hello student, myself Sangeeta Jadhav, Sri Bhavan Vidya Mandir, Satara. Today I will teaching you the subject of mathematics first and topic will be probability. Last period we have seen probability and terms of probability. What is the terms of probability? First term, random experiment. We have seen one coin toss, die, throwing a die, and third picking a card. There are many examples of the random experiment. Then second term, outcomes, and third terms, equally likely outcomes. Now today we have seen second point of probability. First, sample space. What is mean by sample space? The set of all possible outcomes of a random experiment is called the sample space. Now I repeat this definition. The set of all possible outcomes in random experiment is called the sample space. Then sample space is denoted by capital S or omega. Omega is a Greek word. Then each element of a sample space is called a sample point. Each element of a sample space is called a sample point. Then number of element of the set is denoted by S and denoted by N of S. The number of element in the set is denoted by number of S is denoted by N and bracket S. Now in some example of finite sample spaces, there is first example, random experiment. What is random experiment? First example, one coin is tossed. Then sample space, there is S in curly bracket, H and T means head and tail. And the sample point, number of S is equal to 2. Sample point, number of element in bracket S, number of S is equal to 2. The second example, 2 coins are tossed. The 2 coins are tossed. The sample space S is equal to HH, HT, TH, TT. The number of S means sample point is equal to 4. Then third example, a die is thrown. There is possibility, there is outcomes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. The sample space will be S in curly bracket, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and number of S is equal to 6. There is total number of sample space is equal to 6. Now we have studied practice set 5.2. Let us begin practice set 5.2. Question number 1. For each of the following experiment, write sample space. There is write sample space denoted by S and number of sample point, number of S. The first example, one coin and one die are thrown simultaneously. One coin and one die are thrown simultaneously. There is question will be write sample space and sample point N of S. Sample space means, I repeat the definition, the set of all possible outcome of a random experiment is called sample space. So one coin, their outcomes will be 2 and one die thrown, their outcome will be 6. So first will we write first set of S1, one coin tossed, and second set S2, one die thrown, and then we two sets are get together and write sample space set S and number of S.
बघा, क्वेश्चन मध्ये काय सांगितले आपल्याला, तर सॅम्पल स्पेस काढा आणि त्यातले असणारे सॅम्पल पॉइंट मीन्स नंबर ऑफ येस मोजून आपल्याला काढायचे. मग त्यासाठी आपल्याला गणित काय दिलंय, पहिलं गणित आहे, 1 कॉइन अँड 1 डाय आर थ्रोन, 1 कॉइन अँड 1 डाय आर थ्रोन सायमल्टेनियसली. एकाच वेळेला एक नाणं आणि एक डाय आपण फेकलेले आहेत. तर त्यावेळेस मिळणारे एकूण पॉसिबल आउटकम्स किती असणार आहेत ते त्या सेटमध्ये आपण लिहायचं आहे. आता पहिल्यांदा आपण 1 कॉइन आणि नंतर 1 डाय याचा आपण सेट लिहिणार आहोत, म्हणजे सॅम्पल स्पेस लिहिणार आहोत. आता 1 डाय इज टॉस्ड. बघा आता पहिल्यांदा गणितामध्ये 1 कॉइन tossed. So set will be S1 is equal to head and tail. There is total number of element 2. So number of S is equal to 2. Then second, 1 die is thrown. So B 1 die is thrown. So second experiment, set S2 is equal to 1, 2, possibilities are 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then question will be 1 coin and 1 die are thrown simultaneously. So set, yes, there is S1 and S2 are get together. Get a set yes is equal to, in curly bracket, H. So first will be H and then 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then second T, write 1, 2, 3, 4, 5, 6. So set will be 1H, 2H, 3H, 4H, 5H and 6H. Then 1T, 2T, 3T, 4T, 5T and 6T. And then bracket complete, set complete. To calculate this, then count this element 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So total number of points, total sample points, there is number of yes is equal to 12. This is the answer. Now I repeat this. 1 coin is tossed. There is possible outcomes. Write in set S1 is equal to curly bracket. There is possible outcome head and tail, and there is total number of elements n of s is equal to 2. There is sample point 2. Then second, 1 die is thrown. There is set will be represented S2 and curly bracket. 1 die is thrown. There is 6 possibilities. There is 1, 2, 3, 4, 5, 6. The set will be S2 is equal to curly bracket 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then S1 and S2 get together. There is 1 die and 1 coin are thrown simultaneously. So this set will be find yes, H1, H2, H3, H4, H5, H6, and then T1, T2, T3, T4, T5, 6, and set S is equal to, there are 12 element. So n of S is equal to 12. Understand this example. Then second example, 2-digit numbers are formed using digit 2, 3 and 5 without repeating a digit. आपल्याला नंबर्स कोणते दिलेत, 2, 3 आणि 5.
आणि काय करायचंय, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड, 2 अंकी संख्या तयार करायच्या आहेत. अँड देन विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट, आणि त्या 2 संख्या रिपीट होता कामा नयेत, डबल येता कामा नयेत. मग आता या सेकंड एक्झाम्पल मध्ये 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड युजिंग डिजिट 2, 3 and 5 without repeating a digit. Then write solution. Digits are 2, 3, 5 and 2 digit numbers are formed. So we 2, 3 and 5. 2, 3 and 5 there is formed 2 digits. So 2 and 3 first, 2 and 3. Then 2, 5. Then second digit 3. 3 into 3, 2 means 32. 3, 3, not written, repeat. 3 and 5. Then third 5 and 2, 52. 5 and 3, 53. And then 5, 5, null. So these numbers write in a set. S is equal to, in curly bracket, 23, 25, 32, 35, 52, 53. There is all possible outcome right in set. So there is sample space. So count this element. There is number of element 1, 2, 3, 4, 5, 6. Their sample point will be 6. This is the answer. पहा, त्यांनी काय सांगितलं होतं आपल्याला, तर 2, 3, 5 या संख्या घेऊन 2 अंकी संख्या तयार करा आणि त्या संख्या 2, 2, 3, 3, 5, 5 याच्यामध्ये होणाऱ्या रिपीट घ्यायच्या नाही. तर पहिली संख्या आपण कशी तयार केली, 2 आणि 3 23, 2 आणि 5 25. त्याच्यानंतर तिसरा आकडा हा 3 आकडा, 3 आणि 2 32, 3 आणि 5 35, 3 आणि 3 घ्यायचे नाही. 5 आणि 2 52, 5 आणि 3 53, 5 आणि 5 घ्यायचे नाही. मग हे सगळे एलिमेंट आपल्याला सॅम्पल स्पेस मध्ये लिहायचे आहेत. मग सॅम्पल स्पेस साठी आपला सेट आहे S इज इक्वल टू, इन कर्ली ब्रॅकेट, 23, 25, 32, then 35, then 52 and 53. There is all elements. Count this element and write n of S. So count this element. Total number will be 6 and number of S is equal to 6. Sample point, number of S is equal to 6. This is the answer. Then third example means question number 2. The arrow is rotated and it stops randomly on the disc. Find out on which color is it may stop. एक डिस्क आहे, त्या डिस्कवर अशी डिस्क आहे, त्याच्यावर कलर आहेत 1, 2, 3, 4, 5, 6 कलर आहेत. कोणकोणते कलर आहेत बघा, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्ल्यू, ग्रीन, पर्पल. म्हणजे या 6 कलरच्या, हे 6 कलर या काय आहेत, पॉसिबिलिटीज आहेत, आउटकम्स आहेत. हे डिस्क फिरवल्यानंतर कुठल्या तरी एका कलरवर ते स्टॉप होणार आहे का सगळे कलर दाखवणार आहे, नाही. डिस्क फिरवली की ती थांबताना कुठल्या तरी एका कलरवर हा एरो थांबणार आहे. म्हणजे याच्या पॉसिबिलिटीज किती झाल्या, रेड, ऑरेंज, रेडवरही थांबू शकतो, ऑरेंजवरही थांबू शकतो, येलोवरही थांबू शकतो, ब्ल्यूवर थांबू शकतो, ग्रीनवर थांबू शकतो आणि पर्पलवर. मग आपल्याला याचा सॅम्पल स्पेस लिहिताना याचे सगळे आउटकम्स लिहिले पाहिजेत. या सॅम्पल स्पेस हा सेट जो तयार होतो त्या सेटमध्ये आपल्याला हे सगळे कलर किंवा ह्या सगळ्या पॉसिबिलिटीज किंवा हे सगळे आउटकम्स लिहिले पाहिजेत. सो सॅम्पल स्पेस सेट S will be denoted. S is equal to
there is all possibilities. This random experiment, first red, second orange, yellow, blue, green, purple. So all possibilities are set will be behind this experiment. Red, orange, yellow, blue, green and purple. So there is total number of these sample space set 1, 2, 3, 4, 5, 6. So sample point 6. There is number of S is equal to 6. Repeat this question. Question number 2. The arrow is rotated and it stops randomly on the disc. Find out on which color it may be stopped. So disc ही चकती आपण तयार केली आहे. त्या चकतीमध्ये किती कलर सांगितले त्यांनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 कलर मध्ये चकती आहे. आणि त्यांनी काय सांगितले की चकती ज्यावेळेस आपण थांबवतो तेव्हा तिचा एरो कुठल्या तरी एका कलरवर स्टॉप होणार आहे. मग त्याचा सॅम्पल स्पेस लिहायचा आहे आणि सॅम्पल पॉइंट लिहायचे. मग आता सॅम्पल स्पेस म्हणजे आपल्याला माहिती आहे. सॅम्पल स्पेस म्हणजेच काय की ऑल पॉसिबल आउटकम इन रॅन्डम एक्सपेरिमेंट. आता पॉसिबिलिटी किती आहेत? रेडही येऊ शकतो, ऑरेंजही येऊ शकतो, येलोही येऊ शकतो, ब्ल्यू, ग्रीन, पर्पल. नॉट वन पॉसिबिलिटी, देर आर 6 possibilities. So sample space set will be denoted S is equal to in curly bracket red, orange, yellow, blue, green and purple. There are 6 possibilities. So sample space there are element 1, 2, 3, 4, 5, 6 and sample point number of S is equal to 6. This is the answer. Write and solve this practice set 5.2. Thank you. That's caught in the crossfire.